Good morning, everybody, and thank you for being here. My name is Ricardo Romero Morales. I'm a lead public information officer for the Emergency Operations Center in Santa Clara County. Today, we are here to announce the opening of a new COVID-19 vaccination center at the Gilroy High School. Today, we're also honored to have the following speakers with us. President Mike Wasserman, Santa Clara County Board of Supervisors. Dr. Debbie Flores, Superintendent for Gilroy Unified High School District, and Tracy Stevens, Healthcare Center Manager for the County of Santa Clara Health System. We will begin this press conference in English and American Sign Language. We will then have a period of questions and answers. After that, we will be moving to Spanish, Vietnamese, Chinese statements from the podium. Without any further ado, it is my honor to introduce President Mike Wasserman. Good morning, everyone, and thank you very much for being here. This is a very, very special occasion. This large-scale vaccination site opening today right here at Gilroy High School. This is bringing the services that's needed to Santa Clara County, to South County, and to Gilroy in particular. On behalf of the county, I want to express my huge thanks to our partners at the Gilroy Unified School District, especially Gilroy Superintendent, who will be following me, Dr. Deborah Flores, as well as the National Guard and County Health System staff and volunteers who are making all this possible. Gilroy and Morgan Hill have been especially hard hit by this pandemic. To address this, the county has invested heavily in vaccine access for South County. Vaccinating our community as quickly and equitably as possible is the key to healing and returning to some sort of normalcy as soon as possible. We have larger sites like this and smaller no-appointment pop-up sites throughout the community. As you've probably heard, frontline workers, including agricultural workers across our county, can start getting vaccinated this Sunday in just 5 days. Until more people are vaccinated, please double down on your efforts to stay safe, wear your masks, don't gather, and get vaccinated when it's your turn. We are all in this together. Vaccinations are the key to healing and our returning to normalcy. Please get vaccinated. And I will say to you that if each and every one of you hearing this broadcast has a parent or a grandparent that is of age to get vaccinated, call them up, ask if they've been vaccinated. If they haven't, offer to register them online and get them there. 81% of the people that have passed in Santa Clara County are 65 years of age and older. Help our seniors get vaccinated. And with that, I turn things over to Superintendent Dr. Flores. Thank you, Supervisor Wasserman. On behalf of the Gilroy Unified School District Board of Education and our staff, I want to thank the County of Santa Clara and the Board of Supervisors for making the decision to house a large-scale vaccination center in Gilroy. We are very excited to be part of this effort to vaccinate our South County community, especially the residents of Gilroy and the staff of Gilroy Unified. The city of Gilroy has the highest rate per 100,000 of residents who have tested positive for COVID-19 in the county. 12% of our residents have tested positive. With such a high rate of community transmission, making vaccines available to our residents is essential in the fight against COVID-19. Gilroy High School is a well-known site in the South County with 2 large gyms, a large parking lot, and it's very accessible. Offering vaccines at a large center such as Gilroy High in the gyms will allow the county to vaccinate thousands of people weekly. In fact, I heard a little bit ago they're hoping to do 2,000 a day within a few days, which I'm very excited about. I've watched this center develop over the past few weeks, and I've been so impressed with the dedication and hard work of everyone involved in making this vaccination center a reality. Thanks to all the county staff, the GHS staff,
and district staff who have made this happen. They've essentially put many other things aside to make this happen, and I greatly appreciate that. The district's proud to be part of this effort, and we're going to continue to support it in any way that we can. I'm hopeful that many of our residents and employees will sign up and schedule an appointment in the very near future, like today. It's very easy to sign up. It takes a few minutes. According to the experts, vaccinating as many people as possible is one of the best strategies for reducing the number of people getting seriously ill or dying from this virus. So please sign up and get vaccinated as soon as possible. Thank you for giving me this opportunity to say a few words, and now I'd like to introduce Tracy Stevens, who's the Health Center Manager for the County of Santa Clara County Health System. Thank you. Good afternoon. My name is Tracy Stevens. I'm a Health Center Manager with Santa Clara County Valley Medical Center. And on behalf of the county health system, I'm very happy to be here today to mark the opening of this large-scale vaccination site at Gilroy High School. Overcoming barriers and providing equitable access to vaccine is a top priority for the County of Santa Clara. And this site is a huge step in reaching that goal for our South County community. South County residents know the toll of COVID-19 all too well. Our communities have faced among the highest infection rates, and we know that the communities of color, in particular our Latino population, have been disproportionately affected. The county remains laser focused on ensuring equity in the vaccine rollout, and this site will be a critical location as part of our multi-layered strategies to reach communities that are experiencing significant barriers to accessing vaccinations. The county strategies that also include small, no appointment or pop-up locations that can move around our neighborhoods, apartment complexes, agricultural businesses, and other locations in need of vaccine access. Every day, we have outreach workers in the community to inform our residents about the vaccines, when they will become eligible, and helping them schedule appointments or learn about our pop-in locations. On Sunday the 27th, vaccine appointments will be opened up to include frontline workers from the state's Phase 1B, which includes workers in education and child care, emergency services, food, and agriculture. Many of these workers have been on the front line for the past year, risking exposure to COVID to put food on our tables, protect our health and safety, and to care for our children. We are thrilled that this vaccine site will be providing them and our residents over 65 with an accessible location that will have the capacity to quickly vaccinate our community members. At this point, I want to take time and take this opportunity to thank the staff and the volunteers who are working day and night to support our vaccine operations and make this vaccination site possible, including our county health system, the National Guard, and our partners at Gilroy Unified. Please remember, as we wait for the vaccination to roll out to our community, please continue to wear your mask, maintain social distance, get tested regularly, and get your vaccination when it's your turn. To learn more or to sign up for an appointment when it's your turn, visit sccfreevac.org. That's sccfreevax.org. Thank you very much. Dr. Tong? No? We'll now open up for questions. We also have the ability to have questions asked to Dr. Tong, though, so Dr. Jennifer Tong. We'll start with the Gilroy Dispatch. So we don't yet have a definitive endpoint for the duration of the site to be operational, but what I can assure you is that it will not interfere with students returning to campus, and we will find additional locations if needed to ensure that we're not interfering with any school operations. A question for Dr. Tong. The county
That's to get basically everybody vaccinated, more or less by the middle or into summer. Where are we now, and what are the obstacles to vaccinating more? So at this point, the sites operated by our county health system are up to scheduling almost 10,000 patients per day. We continue to expand further, and I anticipate we will relatively soon be able to be up to that number of 15,000 per day, simply counting those from our county health systems. There are numerous other providers of vaccines in the county. And so the total number really includes all of us. The biggest rate limiting step is the availability of the product, the vaccine. We continue to wait on a week-to-week basis for the amount that we are allocated from the state of California, and that is currently our biggest rate limiting step. Just a quick follow-up, if I could. It's my understanding that Levi's is doing roughly about 2,000 shots a day, maybe about the same that this place in Berger are doing. Initially, it was promised that Levi's could do 5,000 a day, could quickly expand to as many as perhaps 15,000. Is it a little frustrating that you've got this big space, this large facility, added capacity, and vaccines kind of are hamstringing your efforts to get more shots in? Well, next week we are prepared to add a second shift of workers at Levi's Stadium, and we're prepared to be open 7 days a week there. It is going to be very frustrating for all of us involved if we end up not being able to leverage that space and that staff due to the lack of vaccines. It's not a problem unique to us. It's a problem throughout the country as the supply chain continues to catch up with our capacity. NBC? I just want to know, what is the process going to be like? Is it going to be like a drive-through, or are you going to use one of the buildings so that people walk in, sit down, and take the shot, or what's going to be? Is there going to be, how are people going to be comfortable coming in? If your question is here about Gilroy High School, the site is a park and walk-in side. We have mobility services for people who need assistance getting from their car to getting inside. It's set up to ensure people are maintaining social distance while they're waiting, and ensure everyone is masked throughout the entire process. We continue to assess if there are safe drive-through options to provide vaccines in that format as well. But at this time, this is a park and come inside site. Like KPIX? Yeah, just a question about equity. I know that part of the overall strategy is not to just have a central location to put these vaccination sites in communities that have been disproportionately affected. We've likewise heard about other communities, maybe outside of the county, where they've had issues with access codes and maybe people sort of improperly jumping the line. How do you make sure that you not only put this vaccination site here, but that it principally serves the community it's intended to serve? So to summarize the question is how do we ensure that this site in a high-risk community serves the community that it's intended to serve? We continue to work on multiple strategies, multifaceted strategies at that very complex endeavor. One of those includes an outreach team that has the ability to help people schedule into appointments, particularly those who might be older or lack access to technology, recognizing that it's also difficult to have large numbers of people trying to schedule over the phone. So our outreach teams continue to help people make appointments, and we continue to make sure that there are appointment slots for those outreach teams to utilize. Great. Thank you. We're going to now move into the Spanish portion of our press conference. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Romero Morales, soy oficial principal de información pública para el condado de Santa Clara. El día de hoy estamos aquí reunidos en la escuela secundaria de Gilroy para anunciar que el condado de Santa Clara y el distrito escolar unificado de Gilroy anuncian el lanzamiento de un nuevo sitio de vacunación en gran escala aquí en Gilroy High School, el cual está ubicado en el 750 West 10th Street en la ciudad de Gilroy.
El sitio ofrecerá aproximadamente 1,000 vacunas por día. Y si los suministros de vacuna lo permiten, estaremos aumentando esta capacidad aproximadamente hasta 2,000 vacunas por día. Las citas se pueden hacer de una vía electrónica a través de nuestro sitio web scvacuna.org, o también la gente puede llamar al 211 si necesita ayuda haciendo una cita. El sitio es parte del esfuerzo continuo y la expansión del condado para asegurarse un acceso robusto a la vacuna en las áreas más afectadas del condado. Sabemos que el sur del condado de Santa Clara, al igual que áreas en el este de San José, han sido las áreas más afectadas durante esta pandemia de COVID-19. También sabemos que la gente de nuestra comunidad, la gente latina, ha sido uno de los grupos etnios los cuales han sido más afectados durante esta pandemia. Es por ello que estamos aquí, llegando a la comunidad, al centro de la comunidad, para asegurarnos que ellos también reciban la vacuna. Superar las barreras y proporcionar un acceso equitativo a las vacunas es una prioridad para el condado de Santa Clara. Y este sitio es un gran paso para alcanzar ese objetivo para nuestra comunidad del sur del condado de Santa Clara. El condado sigue enfocado en garantizar la equidad en el despliegue de vacunas, y el sitio será un lugar crítico como esta parte de nuestras estrategias que hemos tenido hasta el momento. También en parte de nuestras estrategias tenemos sitios de vacunación, los cuales son sitios masivos, tales como el Levi Stadium, los Fairgrounds y ahora también esta locación aquí en el sur del condado. Y también tenemos sitios pequeños localizados en los centros de la comunidad. Aquellos sitios pequeños basados en la comunidad no se necesitan cita y la gente puede ir, recibir un brazalete por la mañana, al igual que también una hora para que ellos puedan regresar. Este nuevo sitio que se acaba de abrir el día de hoy aquí en esta high school de Gilroy, la gente ocupa cita y esta cita se puede hacer en el sccvacuna.org o llamando al 211. También queremos decirles e informar a la comunidad que tenemos promotoras, las cuales salen todos los días a informar a la comunidad. Ellas llevan consigo iPads para asegurarse de poderle hacer la cita a los miembros de nuestra comunidad, aquellas personas, especialmente aquellas personas que no tienen la tecnología o las herramientas suficientes para hacer una cita ellos mismos. También el día de hoy le queremos pedir la ayuda a nuestra comunidad. Sabemos que mientras estamos alcanzando y querer llegar y salir de esta pandemia, no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda de todas aquellas personas quienes nos están viendo. ¿Cómo? Muy fácil. Si tú que nos estás viendo conoces a alguien que tiene 65 años o más, o quien ya califica para ponerse la vacuna, échale la mano. Ayúdale a llamar al 211 o también ayuda a ir al scvacuna.org para poder hacer tu vacuna. Y últimamente hay que recordar que aunque ya se hayan puesto la vacuna, es muy importante mantener ese distanciamiento social, usar el cubrebocas y tratar de evitar las reuniones en persona. Muchas gracias. Bueno, primero dime, este sitio de aquí de la escuela de secundaria de Gilroy, nada más va a ayudar, o sea, ¿quiénes pueden venir aquí? ¿Es la comunidad de Gilroy nada más? ¿Y quiénes pueden venir? Cualquier persona que vive en el condado de Santa Clara puede venir a este sitio para hacer una cita. La tiene que hacer a través de nuestra página web. Cualquier persona que sea del condado de Santa Clara puede hacer una cita. Ahora, en San Francisco hicieron una vacunaciones sin cita, Ujú. donde la gente no ocupaba cita, nada más llegaba y se formaba y agarraba la vacuna. No miré muchos latinos, no miré mucha gente de habla hispana apuntándose o recibiendo la vacuna. ¿Qué están haciendo para que esta gente venga? Porque
obviamente han sido afectados mucho, pero ¿qué se está haciendo para que esta gente venga y aproveche de este servicio? Sí, con permiso, soy Claudia Rossi, presidenta de la Mesa Directiva de Educación de Santa Clara. Una de las estrategias es colaborando con la comunidad católica. ¿Usted quiere contestar la pregunta? Si me da un momentito, ahorita le damos la palabra. Está bien. Así es, parte de las estrategias que estamos teniendo aquí de parte del condado de Santa Clara incluyen lo que nosotros le estamos llamando como promotoras. Estas promotoras están yendo de puerta en puerta educando a nuestra comunidad acerca de los servicios que tenemos, incluyendo servicios de vacunación y servicios para hacerse la prueba contra el COVID-19. Y esto es solamente una de las estrategias que tenemos. Tenemos también otras estrategias, las cuales incluyen tener banco de llamadas, los cuales ocurren cada 2 semanas para que nuestra comunidad es completamente en español y nuestra comunidad puede llamar para hacer cualquier pregunta, aprender más información y también para hacer una cita y poder recibir la vacuna. Para esta locación sí se ocupa cita. También tenemos una locación aquí en la ciudad de Gilroy, el cual está localizado en Gilroy Senior Center, para que ahí la gente pueda ir y ahí no se ocupa cita. Lo único que se ocupa es que la gente llegue temprano, alrededor de las 8 de la mañana, para poder recibir un brazalete, y, al igual que una hora específica para que ellos puedan regresar y ponerse esta vacuna. En la escuela secundaria se ocupa una cita. Es todo. Si la puedes hacer, porque vamos a ocupar el podio. Claro que sí, mi nombre es Ricardo Romero Morales, oficial principal de información pública para el condado de Santa Clara. Ricardo, apellido Romiro. And we will now go ahead and transition into Chinese with Anne. Oh, are they vaccinated? I'll let you finish here. Yeah, let me a couple of questions and then yeah, I'll be right over. 大家好，我是圣塔克拉拉县紧急行动中心的 Ann， 在此宣布重要的新冠疫苗更新。圣塔克拉拉县和 Gilroy 的学区合作，在 Gilroy 高中开设大型的新冠疫苗接种站。此疫苗接种站是县府为了确保受疫情影响严重地区的居民施打疫苗所做的扩展和持续的努力。Gilroy 是圣塔克拉拉县内受新冠疫情影响最严重的社区之一，10个人当中就有超过1人确诊新冠肺炎。这个疫苗站在今天开放。在目前，此疫苗接种站每天可以为1000名民众施打疫苗。若是疫苗的供应量充足的话，每天的施打量可以增加到2000剂。此疫苗站是县府为了因应即将到来2月28日开放的1B 阶段前线工作人员，包括教育、托儿、紧急服务和食品、农业行业，来增加为更多民众施打疫苗的能力。而在方便民众的地点开设定点疫苗站，也是县府的许多策略之一。其他还有像是开设小型流动的快闪疫苗站，方便深入到特定的人群，还有工作的地点，还有以多种语言在社区当中做宣导，或者是帮助民众来预约疫苗的施打。请上圣县新冠疫苗的网站 sccfreevax.org 了解此疫苗站的时间，还有去登记预约，或者是打电话到211。了解任何新冠消息和更新，请上圣县的网站 www.sccgov.org/covid19， 可以选择中文的页面。最后要提醒大家的是，就算目前已经有许多人已经接种了疫苗，或是您已经接种了疫苗，每个人都需要继续的采取防疫的措施，勤洗手、戴口罩，和他人保持至少6英尺的身体距离。而且没有需要出门的事情，就尽可能的待在家里。请您做好准备，轮到您的时候去打疫苗。祝大家平安健康，谢谢。Now Lee will provide the Vietnamese statement. Thank you.
Xin chào quý vị, tôi là Khánh Ly, là nhân viên truyền thông của quận hạt Santa Clara. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay hạt Santa Clara và Gilroy Unified School District đã thông báo mở địa điểm tiêm chủng lớn tại trường trung học Gilroy, tọa lạc tại số 750 West 10th Street ở Gilroy. Địa điểm này tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của quận hạt mang đến tiêm chủng cho khu vực có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao nhất trong quận hạt Santa Clara. Gilroy là khu vực có cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong quận hạt. Cứ với 10 người thì có 1 người lại bị nhiễm COVID-19. Quý vị sẽ phải đặt hẹn để được tiêm chủng tại địa điểm này. Và trong tương lai gần thì chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng cái thời gian chủng ngừa, cũng như là có những cái cuộc hẹn có thể cho quý vị đặt hẹn vào cuối tuần hoặc là vào trễ, vào cuối ngày để quý vị để cho tất cả những cái người mà họ đi làm ra trễ thì họ cũng có thể được đặt hẹn chủng ngừa. Địa điểm này có khả năng tiêm chủng lên đến 1.000 người mỗi ngày, và khi chúng tôi có số lượng thuốc cho phép thì địa điểm này có khả năng tiêm chủng lên đến 2.000 người mỗi ngày. Để đặt hẹn tiêm chủng thì quý vị có thể vào trang mạng của chúng tôi là sccfreevax.org, hoặc là quý vị cũng có thể gọi số 211 để được hỗ trợ đặt hẹn chủng ngừa COVID-19. Địa điểm tiêm ngừa tại trường trung học Gilroy là một phần trong kế hoạch mở rộng địa điểm chủng ngừa, bởi vì sắp tới vào Chủ nhật tuần này là 28 tháng 2 thì chúng ta đã có mở rộng tiêu chuẩn chủng ngừa cho những người nào làm trong ngành giáo dục, giữ trẻ, dịch vụ khẩn cấp cũng như là thực phẩm và nông nghiệp. Thì tất cả những người hội đủ điều kiện trong những cái ngành này thì sẽ được chủng ngừa. Thành ra là chúng tôi đang cố gắng cùng phối hợp với những tổ chức học cộng đồng để có thể mở ra được nhiều địa điểm chủng ngừa hơn, để cho quý vị, những người cộng đồng có thể dễ dàng tiếp cận với việc chủng ngừa hơn. Hiện nay thì đã có rất nhiều địa điểm tiêm ngừa được mở trên khắp quận hạt, bao gồm cả những địa điểm pop-up không cần đặt hẹn và các địa điểm cố định có khả năng chủng ngừa cao, để cộng đồng có thể tiếp cận việc chủng ngừa dễ dàng hơn. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về những địa điểm chủng ngừa cũng như là lấy cái link để được đặt hẹn chủng ngừa COVID-19 thì quý vị có thể tìm tất cả những cái thông tin này trên trang mạng của Sở Y tế Công cộng quận hạt Santa Clara, hoặc là vào trang mạng sccfreevax.org. Trong quá trình mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện các nỗ lực tiêm chủng COVID-19 thì các viên chức Sở Y tế quận hạt Santa Clara cũng hy vọng là mọi người cần phải tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa COVID-19 để chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan. Các biện pháp đó là quý vị hãy ở nhà nhiều nhất có thể, đừng đi ra ngoài cho những các chuyến đi không thiết yếu, hãy luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và hãy hạn chế việc đi du lịch, việc đi chơi xa, và hãy đi tiêm ngừa khi đến lượt. Xin cảm ơn. Và ngay bây giờ Tagalog sẽ có cái buổi phát biểu. Magandang hapon mga kababayan. Ako po ay si Jimbel Batuampo, Public Information Officer ng Santa Clara County. Nagsama ang health system ng County ng Santa Clara at ang Gilroy Unified School District para magbukas ng malaking lokasyon ng pagbabakuna para sa COVID-19 sa Gilroy High School. Ang lokasyon ay magkakaroon ng kapasidad na magbakuna ng 1,000 hanggang 2,000 mga residente kada araw, na nagsusulong ng pagsisikap ng county na taasan ang pag-access sa bakuna sa mga matinding na apektuhan ng lugar sa county. Ang mga opisyal ng Santa Clara County at ng Gilroy Unified School District ay nag-anunsyo ng paglulunsad ng bagong malakihang lokasyon ng pagbabakuna sa Gilroy High School na matatagpuan sa 750 West 10th Street sa Gilroy. Ang lokasyon ay bahagi ng patuloy na malawakang pagsisikap ng county para matiyak ang matatag na pag-access sa bakuna sa mga lugar ng county na may mataas na bilang ng COVID-19. Ang Gilroy ay isa sa mga matinding na apektuhan ng mga komunidad sa Santa Clara County, na may mahigit sa isa sa mga 10 mga residente ang hawaan ng COVID-19. Ang lokasyon ay mag-aalok ng mga pagbabakuna sa pamamagitan ng appointment at sa lalong madaling panahon ay mag-aalok ng parehong panggabi at sa Sabado o Linggo ng mga appointment. Ang lokasyon ay mag-aalok ng humigit kumulang sa 1,000 pagbabakuna kada araw, at kung pinapayagan ng supply ng bakuna, tataas ito ng humigit kumulang sa 2,000 pagbabakuna kada araw. Magagawa ang mga appointment sa website ng county sa sccfreevax.org o sa pagtawag sa 211 kung ang mga individual ay nangangailangan ng tulong sa pag-i-schedule.
Ang mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ay mariing pinapayuhan ang lahat na magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang sa paglimita ng pagkalat ng virus at pagbawas sa kahirapan sa ating mga healthcare systems. Ang gawain na ito ay kinabibilangan ng pagpapanatili sa bahay hanggat maaari, pagsusuot ng maskara kapag umaalis sa bahay, paglimita ng pagkikipaghalubilo sa mga taong nasa labas ng inyong pangunahing sambahayan, pagpapanatili ng pisikal na distansya na hindi bababa sa 6 na talampakan ng layo, pag-iwas sa hindi mahalagang pagbiyahe, at ang pagpapabakuna kapag ikaw ay kwalipikado. Bisitahin ang website ng county tungkol sa bakuna para sa COVID-19 sa sccfreevax.org para sa mga pinakahuling update sa kwalifikasyon at pamamahagi ng bakuna. Maraming salamat.